Today we're going to teach you absolutely everything you need to know when asking for directions in Spanish. Después de que veas este video, nunca más te vas a perder en un país hispanohablante. Yeah, this video is for those who live in or are looking to visit a Spanish-speaking country. As most of the time, what native speakers actually say when giving directions is completely different from what you might have learned at school or in a textbook. Entonces, ¿cómo puedo pedir indicaciones en un país hispanohablante? Well, you're probably going to want to start with either disculpa or disculpe, which are basically the Spanish equivalents of excuse me. ¿Y cuál es la diferencia? Well, the only real difference is that disculpe is in the formal usted form. So you'd use it when addressing elderly people, doctors, police officers, and the like. And disculpa is in the informal tú form. So you can pretty much use it with everyone else. Just be warned that the way in which usted is used varies greatly from country to country. So in Colombia, it's used to address pretty much anyone you don't know, whereas in Spain, it's not actually used that much. Y luego vas a decir algo como ¿dónde está? Más sustantivo. Por ejemplo, ¿dónde está la iglesia? Where's the church? O ¿dónde está el mercado? Where's the market? Yeah, you're obviously going to hear donde está a lot. But there's actually an even easier way of asking a stranger where something is in Spanish. And that's by using disculpa or disculpe plus whatever place it is that you're looking for. Sí, en vez de decir disculpa, ¿dónde está la iglesia? Puedes usar un simple disculpa la iglesia o disculpa el mercado. Yeah, I honestly almost never hear her saying a full-blown disculpa donde está tal cosa. Si quieres aprender otras formas de decirlo, también puedes usar las siguientes. ¿Cómo llego a más sustantivo? How do I get to plus noun? ¿Sabes si hay un por aquí? Do you know if there's a something around here? So this one's obviously useful if you don't know if the specific store or place you're looking for is actually located in the area you're currently in. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a? What's the best way to get to? So the most difficult thing about asking for directions in Spanish is actually understanding what the other person is saying. Sí, a veces no es tan fácil entender a los nativos. Por ejemplo, en México utilizamos frases que seguramente te van a parecer muy raras, como por ejemplo, a contraesquina o a qué altura. Pero bueno, ya te vamos a decir qué significan. But first, we're going to run through all the basic vocab and phrases that you're going to need to understand directions in Spanish. Entonces, primero tenemos derecho, Which means straight, izquierda, left, derecha, right, enfrente de, in front of, atrás de, behind, al lado de, next to, antes de, before, después de, after, cerca de, close to, lejos de. far from. And I strongly advise you to note these words down with the preposition de. Because if you use a noun or pronoun after any of these words, you're going to need to whack a de in there. For example, Está cerca de la plaza. it's close to the square. Está atrás del mercado. It's behind the market. Está enfrente de la iglesia. It's in front of the church. It's very rarely a good idea to translate prepositions in Spanish into English, as they're often completely different. It's normally best to learn phrases or chunks instead. Disculpa, ¿el estadio de fútbol? Uy, está muy lejos de aquí. Vas a tener que caminar todo derecho por unos 30 minutos. Okay, gracias. Me imagino que se estarán preguntando qué significa todo derecho. Pues en México es una frase que utilizamos muchísimo. Es algo así como straight on. Recuerden que en español straight es derecho. Yeah, just don't get it confused with derecha, which means right. That O at the end of derecho and the A at the end of derecha make all the difference.
Cierto. Vamos a ver unos ejemplos. Es todo derecho. No hay pierde. It's straight on. You can't get lost. The phrase no hay pierde basically means something like you can't get lost. Vas todo derecho. Go straight on. Sigue todo derecho. Keep going straight. Tienes que ir todo derecho. You have to go straight. Disculpa, amigo. ¿Sabes dónde está el estadio de fútbol? Sigue derecho unos 3 minutos. Das vuelta a tu derecha y vas a ver una parada de camiones. Es que sí está un poco lejos, amigo. ¿Sí? Gracias, amigo. Y dar vuelta es otra frase súper útil. Yeah, when giving directions, dar vuelta means to turn. Sí, es mucho más común que girar, al menos aquí en México. Y si quieres decir turn left, es da o das vuelta a la izquierda. Y da o das vuelta a la derecha si quieres decir turn right. Yeah, just watch out for that as there's obviously no preposition in the English phrases turn left or turn right. Also, you might have noticed that you can use both the imperative mood or the present simple to give directions in Spanish. But we'll explain that in full a bit later on in the video. And before we get into all the more advanced phrases that you're going to need if you really want to understand directions in Spanish, let's see if you understand everything we've covered so far. Tienen que traducir la siguiente oración al español. ¿Listos? Excuse me, do you know where the cinema is? So obviously there are a few different options here, but I'd probably plump for disculpa or disculpe el cine or disculpa or disculpe. ¿Dónde está el cine? And this one you have to translate from Spanish to English. Vas todo derecho unos 50 metros y luego das vuelta a la derecha después del supermercado. And the answer is, go straight for 50 meters and then turn right after the supermarket. Really well done if you got them both right. Time for some more advanced words and phrases. Pero ojo, no porque escuches que son más avanzadas significa que no son comunes. Yeah, you're going to hear words like altura and tope all the time when asking for directions. Anyway, no class on directions in Spanish would be complete without mentioning the preposition a. Sí, vas a escuchar en muchas frases la preposición a. Por ejemplo, está a 2 cuadras y está a 5 minutos. So, probably the best translation of a in these two phrases would be away. The first one means it's 2 blocks or streets away, and the second one means it's 5 minutes away. Por ejemplo, se puede decir, está a 10 minutos caminando. It's a 10-minute walk away. Está a 2 cuadras, o calles, o manzanas de aquí. It's 2 blocks away. A veces vas a escuchar calles en vez de cuadras, pero significa lo mismo, a. Y también se puede decir manzana en vez de cuadra. Es como un lenguaje más coloquial. Hola. Oye, ¿cuál camión me lleva al estadio de fútbol? No necesitas tomar camión. Está a 3 calles de aquí. ¿De verdad? And another super useful phrase with a here in Mexico is a qué altura. Sí, esta frase la utilizamos muchísimo, sobre todo cuando alguien te dice de un lugar específico que está en una calle o una avenida y tú quieres saber exactamente en dónde está. Yeah, because sometimes streets are super long, right? Sí. So anyway, if you ask someone a qué altura, they're probably going to respond with the name of a well-known business, or maybe even the name of a street that runs adjacent to the street in question. Sí, y seguramente vas a escuchar algo así como, está a la altura de la gasolinera. It's by the gas station. Más o menos en esquina con Avenida Tlalpan. Which means something like roughly at the intersection with Tlalpan Avenue.
i.e. where the two streets meet. And talking of corners, if you need to reference something diagonally opposite to a specific street corner, you can use the word contraesquina. Disculpe, Dígame, ¿cómo llego al estadio de fútbol? es sobre la calle Fango. ¿A qué altura? Está más o menos en esquina con Juárez. Gracias. So you might have heard that Erika just said sobre calle Fango. And sobre is another super useful word in the context of directions, because it corresponds to the English preposition on. Sí, un ejemplo sería decir está sobre calle Hoja, que se traduce a It's on Hoja Street. o el banco está sobre la avenida principal. ¿Lo traducimos? The bank is on the principal avenue. And you can actually use en in these sentences too, because sobre and en are normally interchangeable in the context of position. But you'll find that when speaking about directions, Mexicans almost invariably use sobre. Y otras frases de las cuales no podemos prescindir son a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Which mean on your left and on your right. Por ejemplo, a tu mano derecha vas a ver una farmacia. On your right, you're going to see a pharmacy. O la calle va a ser a tu mano izquierda. The street's going to be on your left. Just watch out for the gender here. You're always going to say, and here, derecha and izquierda. Remember that derecho means straight. Y hay unas palabras más que te van a servir muchísimo si pides indicaciones en español. Por ejemplo, topar, Which is a verb, y tope. a noun. And you're basically going to come across topar in the phrase hasta topar con. And it means something along the lines of until you come to. Sí, por ejemplo, camina todo derecho hasta topar con el mercado. Walk straight until you come to the market. Da vuelta a la izquierda y camina hasta topar con pared. Turn left and keep on walking until you get to the end of the street. And tope is also used to talk about the end of a street. You'll normally hear the phrase hasta el tope, which literally translates as until the end. For example, Vas todo derecho hasta el tope y de ahí das vuelta a la derecha. go straight and when you get to the end of the street, turn right. Pues casi terminamos, pero todavía nos falta hablar de algo muy importante, que son los tiempos en los que damos las indicaciones en español. Yeah, in English you'd normally use the imperative mood. And actually the same is true in Spanish. It's basically the tense we use when giving orders or instructions. So turn left at the pharmacy translates to, Da vuelta en la farmacia. and go straight on translates as, Ve todo derecho. but you can also use the present simple tense in Spanish. So you could also say, Das vuelta en la farmacia. and Vas todo derecho. And to be honest, it doesn't really matter if you use an imperative or the present simple. I hear both being used all the time. And you may also hear gerunds being thrown around at times. So basically the Spanish equivalent of verb in ing form. And this is particularly common when the speaker has already told you where you need to go, and he or she is trying to tell you what to do next, using a park or maybe a tree as a point of reference. Sí, de hecho yo hago eso cuando doy indicaciones. Diría algo como, por ejemplo, subiendo las escaleras vas a ver mi casa, luego. Go up the stairs and you're going to see my house right away. Vas todo derecho y llegando al árbol grande vas a dar vuelta a la izquierda. Go straight on, and when you get to the big tree, turn left. Cruzando el parque vas a ver el callejón a tu mano derecha. Walk through the park and you're going to see an alley on your right. Disculpe, ¿dónde está el estadio de fútbol? Se va aquí todo derecho. Pasando el mercado, va a haber una calle a su mano derecha que se llama San Marcos. Se sigue todo derecho hasta el tope. Ay, ya no puedo con esta ciudad. ¿Dónde está el aeropuerto? Ya llegó la hora de la prueba final. ¿Listos? So you're going to need to translate the following sentences into English. Número 1. Estamos a 2 cuadras del mercado. And the answer is, we're 2 blocks away from the market. Número 2. A tu mano derecha vas a ver una farmacia.
On your right, you're going to see a pharmacy. Did you get it right? Número 3. Ve todo derecho hasta el tope. I translate this as, walk straight until you get to the end of the street. Y número 4. Disculpa, ¿la iglesia? And yep, the answer is, excuse me, where's the church? Did you get them all right? Let us know how you did in the comments below, guys. Espero que les haya ido excelente. Y si estás próximo a viajar a algún país hispanohablante, no te puedes perder nuestro siguiente video, en el cual hablamos de frases que se ocupan muchísimo cuando vas a un restaurante. And a few things that you definitely shouldn't say too. Nos vemos allá. See you there, guys.